Так, як же? Yeah, have you seen Victor recently? No, well, Because someone asked me to also ask him, you know. well, the thing is, I'm So then- sure he should travel to Europe. This is my personal 100%. I'm so sure that he went there. But yeah, I don't know. Because his Facebook is still okay. Yeah, I'm Phone trying. not going through. Yeah. Well, the phone is not going through. I think he's there. But yeah, I mean, I cannot say for sure. He wrote the last message. I mean, he said that, well, okay, guys, kind of like, I'm gonna leave this. I mean, I'm gonna leave you guys, and we'll see you So, by the time. Все. So that's his last words. Можеш і бачити, і цей. Ладно, бачимо. Важкий. Yeah, Lazar already called me to. Yeah, because I mean, no one really knows for sure. Yeah. Who knows? Вітя щось непонятне. Забудів. Щось наробив. Так він же ж не сидів, він же ж, я ж кажу, був у нас на молитовному. І все. І сплив. Та Віктор. Переможець. Прикида. Да. О, Ти що знаєш? Ви там з Я Рівного. думаю, що Діма все знає. Ну, я ж так Треба подивлюсь, зняти. думаю, Я якраз перед тим походив. О, Бачиш? бачиш? Але О. то було перед тим, ти Ну, менше то- старіше. Ну і я за день до того кажу. Чого нема? А, там немає. Ні, там було завжди. В тій кімнаті? Так, ми ж завжди показували дітям. Ні, воно не вийде, якщо загрузити і туди віднести, не вийде. Діма, ти зробиш, да, там? Я не знаю. Можеш Таню покликати, щоб вона перекладала? Ну, то вдається. Та нормально. Та і цей буде, там, не знаю, що хтось буде дивитись, але все одно краще з перекладом. Ти можеш поки перекладати? На українську. У мене навіть можеш підглядати, в мене навіть не все поки. Ой, тут моя рука. Давай! Я просто, да, в мене комплекси. Зараз ніхто не дивиться. Правда, потім. Мене там немає. Я себе не бачу. Ну, я можу зробити, що Так, треба. давай. Дякую. Але щоб ти- Абсурдно, слухай, коли дивиться бродкасти, типу, не хорошо вією, а просто став абсурдно дивитися. Абсурдно перевод. Да. Okay, so let's open, you can get a Bible there if you want. Numbers chapter 32. Давайте відкриємо 32 розділ чисел. Все так добре, поки все розписано. А давай я буду по-українськи, щоб викладати. Я покажу, щоб ти бачив. Будеш перевіряти одночасно. So when I started studying for this, for chapter 32, Коли я почав досліджувати, вивчати 32 розділ, I thought, oh, cool, we'll finish numbers today. я подумав, о, класно, ми сьогодні закінчимо числа. But we're probably not going to get past chapter 32. Але напевно, що ми навіть 32 розділ сьогодні не пройдемо. Or more than, probably not more than 32.
Напевно, що принаймні не більше, ніж 32-й розділ. Okay. The other chapters will go quicker. Наступні розділи ми швидше пройдемо. So a lot of it is just kind of a recounting Бо of багато з цього дійсно просто перераховуються речі. and talking about dividing the land. and stuff like Говориться that. про те, як землю поділювали, розділяли. Chapter 32 also has to do with the land, 32-й розділ теж має відношення до but землі. there's really, as you look deeper into it, there's quite an important issue here. І якщо глибше подивитися на це, там така важлива не проблема, так як питання лежить в цьому. Okay, so let's go ahead and read verses, let's say 1 to 5. Давайте з 1 по 5 вірші прочитаємо. У Рувимових синів та синів Гадових були великі стада, дуже численні. І побачили вони край Язерський та край Гілеадський, а ото це місце добре для худоби. І прийшли Гадові сини та сини Рувимові, та й сказали до Мойсея, до священника Ілеазара та до громадських начальників, говорячи: ой, а Торот, і Дівон, і Язер, і Дніпра, і Хешбон, і Ель-Алі, і Сивам, і Нерво, і Беон. Та земля, що Господь побив був перед Ізраїлевою громадою, вона земля добра для худоби, а в твоїх рабів є худоба. І сказала: якщо ми знайшли ласку в твоїх очах, то нехай дано буде ту землю твоїм рабам на володіння. Не перепроваджуй нас через Йордан. Українською дуже цікаво ці імена звучать. Я подумав, що ти сказала і Дівон. Дівон. Okay. All right. So, the children of Reuben and Gad. Діти Рувима і Гада. Gad, yeah, it's a hard. Так. So, they have sheep. They have a lot of livestock, and that's kind of their issue right here. Вівці, і так як багато худоби, і це так як проблема. So the first, the problem, I think, right away is the word saw, to see. І перше, в чому полягає проблема, це те, що вони побачили. They went by what they could see. Вони керувалися тим, що вони бачили. The Bible tells us that we walk by faith and not by sight. В Біблії написано, що ми ходимо по вірі, а не по Ходимо вірою, а не видінням. невидінням. Та можеш щось дивитися. Чи слідкувати деяке там речення. Як ніби для перекладача зробити. By the way, the passage where that's mentioned, 2 Corinthians 5. І це писання, де воно згадується, це 2 Коринтян 5. It's actually talking about heaven. І там говориться про небесне, про небеса. You know, that to be absent from the body is to be present with the Lord. Що ми будемо не в тілі, ми будемо присутні з Господом. And and that's when it says, we walk by faith and not by sight. І це де це говориться, що ми ходимо по вірі, а не баченим, тим, що ми бачимо невидіння. These couple tribes, all they knew was what they saw right in front of them. І останнє, це те, що все, що вони знали, це те, що вони бачили перед собою. And this is a problem. This has been up until this point a problem with the nation of Israel. І взагалі для ізраїльського народу до цих пір це було проблемою. Right? What they saw. Бо вони дивилися на те, що вони бачили. What did they see when they sent the spies into the land? Що вони побачили, коли відправили шпигунів в землю? They did see the good land. Вони побачили хорошу землю. But then they also saw these giants. Але теж вони побачили велетнів. Right, and so that kept them back. І це те, що їх стримало. It's really a problem for all people. It's a human problem. І це взагалі-то проблема для всіх людей. Для всього людства це таке
людська проблема. You know, it's actually, you know, one of the great issues of the Bible. You know, Взагалі-то це одна з таких найбільших питань в Біблії, чи тем в Біблії. you know, as you know, in so many different ways we see it in the Bible. Ми багато в різних способів, чи в різних моментах це проявляється в Біблії. Ми можемо бачити це в Біблії. Even the idea of like idol worship in the Old Навіть Testament. це ідея ідолопоклонства. You know, the nation of Israel continued to just, you know, even when they're in the land, they continued to put up these false gods at І these high навіть коли places. вони вже були в тій обіцяній землі, вони все одно продовжували піднімати собі ідолів, кому вони поклонялися. Something they could see. Щось, що вони можуть Something they could бачити. wrap their, you know, they can kind of wrap their minds around. Щоб Something якось так, щоб їхній мозок міг на чомусь сфокусуватися. Чи... Peter saw the waves, right, when he was walking on the water, Коли Петро йшов по воді, він побачив ті хвилі. right? All these many examples, І right? багато різних прикладів. I think the very simple application is, you know, what things do we, you know, walk by sight in our lives? What are the things? That, Таке найпростіше застосування є чим, так як в житті, на що ми дивимося, чи бачучи, що ходимо, якби, тим, що ми бачимо. yeah, Керуємося тим, що ми бачимо. rather than walking by faith in Замість that. того, щоб ходити по вірі. You know, I feel like I do that every day. You know, there's something every day that I'm, you know, not walking by faith in. І в мене таке відчуття, що я це роблю кожен день, що кожен раз щось на протязі дня є, що я ходжу не по вірі. Making decisions based on, you know, what I see, making decisions based on the flesh. Приймаю рішення те, що основується на тому, що я бачу в плоті. Right? You know, it's really, that's what the opposite of walking by faith is, І walking in це the є flesh. протилежне тому, щоб ходити по вірі, це керуватися плоттю. Right? And that's the foundation of what's happening here. І це є основою того, що відбувається тут. You know, then verse 4, they bring this to Moses, to the leaders, to В 4-му Eliezer. вірші вони це приносять перед лідерів. And you know, they bring a very logical case, a very logical explanation. І тут дуже таке логічне, по суті, пояснення. You know, the Lord, in verse 4, the country which the Lord defeated before the congregation of Israel. Що Господь був побив, так як та земля, що Господь був побив перед Ізраїлевою громадою. So they're saying to Moses, hey, look, this is land, it fits the criteria. You know, God conquered this land І for вони, по us. суті, до Мойсея кажуть, по суті, ця земля повністю підходить по всім критеріям. Бог переміг, Бог побив, він для нас це переміг ту землю. So I think, you know, and we'll see later in the chapter, I think they're using this as an excuse, І right? пізніше ми можемо побачити, що вони це використовують як вимогу. Right? So often we use things that are, I mean, this seems very spiritual, right? It seems very, І з одного боку, ця річ виглядає такою духовною, right? But, you know, we'll see that it's really, you know, we can always use something that sounds spiritual але ми часто можемо використовувати щось, що звучить духовно, to fulfill, you know, the desires of our для flesh. того, щоб якось виконати бажання нашої плоті. And then it's also not, so the logic is, first of all, that it, you know, it fits the criteria for, you know, land that the Lord gave them. Тому логічно, так як по їхній логіці, це воно повністю підходить по критеріям того, що Бог їм дає ту землю. And then second of all, of course, it's a land for livestock, which of course they had a lot of І livestock. друге, це те, що та земля дуже підходить, що вона добра для худоби, а в них її було багато. And so then they, and then they, in verse 5, they say, if we found favor, let this land be ours, let this land be given to І в us. 5-му вірші вони говорять, що якщо ми знайшли ласку в твоїх очах, нехай та земля буде дана нам. And they're not, you know, notice they're not seeking counsel in this. І зверніть увагу, що вони не шукають поради, вони не шукають, так як їхньої поради, що вони можуть це сказати. Yeah, two things, counsel and
really the will of the Lord is not being. Дві речі – це порада і Божа воля, що вона тут вони її не шукають. You know, any other time when та заходь, коротше, хоче навіть покажу на тебе. Хочу навіть шуміти щось. Та ти Це ж не гарно так. та буде be kind of strange. Не буде досконало. Слухай, може ти в неділю якось? And of course we have a lot of examples of this in the Bible also. І, звичайно, ми маємо приклад часто в Біблії цього. You know, when people, you know, whether it's an excuse or, you know, just taking God's plan into their own hands. Що це або як вимовка, або знаючи Божий план, беручи Божий план в свої руки. You know, Abraham and Hagar, right? Так як це сталося з Авраамом і з Агар. Right? While Sarah also was involved. Сара взагалі-то була задіяна в тому. Jacob was also a really good example. Яків теж хороший приклад. All of Jacob's life, really. Not just one instance. Взагалі-то, певно, що все життя Якова, не тільки якийсь один випадок. You know, just it's taking everything into our own hands, our own minds, our own wisdom. Просто брати все в свої руки, в свій розум, судити це своєю мудрістю. And in my life, so many times I have ideas for how to move forward with certain І в things. своєму житті я часто маю якісь ідеї, як правильно рухатись вперед. It's interesting with George, you know, we'll talk a lot. І ми так з Джорджем часто можемо говорити. And I'll just be telling him, hey, I think, you know, like for example, I'd be like, hey, maybe I could like, you know, use the studio as a way to like make money and support, you know, something in the ministry, stuff like that. Like I'll tell him, you know. І я там можу сказати, о, слухай, може б я цю студію використовував як для того, щоб заробляти гроші і що це була And I have all фінансова these підтримка. like all these schemes, and it's like, yeah, the Lord could use that. I'm thinking, you І в know. мене всякі такі схеми. Так, Господь би міг використовувати це. And George is kind of interesting, like the way he responds. А Джордж, так, його реакція на це така цікава. And you probably have experienced this with George. I don't know. І ви, напевно, що це бачили з Джорджем. He's just kind of like, yeah, maybe. With time, I started to learn, you know, that usually means he thinks it's not a good idea. З часом я зрозумів, що це більшість часу означає, що це не дуже хороша ідея. But he never says that. Але він ніколи цього не каже. He lets, you know, if the Lord is, he wants to make sure that if the Lord's saying something that he doesn't get in the Він way. просто хоче, щоб переконатися в тому, що це Господь, що скаже, він не буде на заваді. But a lot of times it helps me, like when I just say it out loud. Але дуже часто мені це допомагає, через те, що коли я це вже скажу вслух, Yeah, they're like, wow, that's a dumb idea. це взагалі-то не дуже хороша ідея. But or just as I keep talking to George, he'll finally kind of give me an idea that this is probably not, you know. Або якщо я буду продовжувати говорити з Джорджем, в кінці кінців він якось мені натякне, що це не найкраща ідея. Because you know, there's this, let's see, where is that? I think in Romans chapter 14, Paul says, you know, whatever is not of faith is sin. В Римлян Павло говорить, що все, що не по вірі, це гріх. You know, and what he means by that is for believers. І що він має на увазі в цьому, це для віруючих. Is that, you know, anything we do that, you know, is not glorifying God, is not something that, you know, we're seeking the Lord in. Все, що ми робимо не для того, не для Божої слави, не шукаючи Бога в цьому. Yeah, that's sin because it's of the flesh. Це гріх, It's of us. це від плоті, це від нас. You know, I can make anything, and the fact of the matter is, it's not in and of itself. It's not a sin to do what I was just suggesting І with по the суті, studio. само по собі, не те, що я навів приклад, що це не було би гріхом. But the Lord didn't call me to do that. Але Господь мене не покликав, щоб я це робив. Is it wrong for, you know, the Reubenites and the Gadites to have land where, you know, they would
feed their sheep? Чи це погано, щоб сини Рувима і Гада, щоб вони мали цю землю, щоб годувати свою худобу? No, Ні, it's not wrong at all. це не є погано, це In and of неправильно. itself, Само по собі. but in their situation, Але в їхній ситуації it is. Right? це неправильно. You know, they're going against the calling that the Lord has on their life. Вони йдуть проти того покликання, яке Господь має на їхнє життя. And again, we'll talk as we go through this chapter. We'll talk more about that, about calling. І You know? з часом ми, як ми будемо до кінця, ми побачимо, переглянемо їхнє покликання. Because so many people will come up to me and ask me questions. Через те, що багато людей можуть підходити до мене, задавати мені запитання. Is it wrong for me to, do this? Чи це не погано, щоб я робив ось це? Are we allowed to drink? А можна нам пити? Am I allowed to do this? Is it okay? А я можу от робити це? Чи це не погано, якщо я буду це робити? And speaking of things that are just, I don't know, one way or the other. It's not like if there's, it's not a law, І про такі речі говорять, що там, це може бути і так, і добре, і погано. Це немає якогось закону в цьому. A good example is, just saying like something like, is it wrong for me to, say, move to Europe for a better life? Наприклад, така річ, як чи це погано, якщо я переїду в Європу, щоб і там буде трошки Or краще to the життя? States or whatever. Чи переїду в Америку? Is that wrong in and of Чи itself? це само по собі, чи це є погано? No. Ні. But has the Lord called you to that? Але чи Господь кличе тебе до цього? I don't know. Цього я не знаю. Seek the Lord. I don't know. Шукай Господа. It's really actually easy to be a pastor. That's all I have to say. Дуже легко бути пастиром. Це все, що я можу казати. Well, have you sought that, seek the Lord? But I don't have the answer to that because it's a matter of calling. Чи ти шукав Бога на рахунок цього? Це все на рахунок поклику. Yeah. Це питання поклику. Mm-hmm. Yeah, and speaking of just taking things into our own hands. І говорячи про те, щоб брати речі в свої руки. Yeah, actually, another good example is Joshua. Ще один приклад це Ісус Навин. And the nation, when they went to Ai, right? Коли вони пішли в Ай. They just it was Ai, yeah. When they didn't seek counsel from the Lord, they just went. Вони не шукали поради від Бога, вони просто пішли. This is a way easier battle than the one before. І вони, це битва взагалі набагато легше, ніж ті всі, що були перед тим. Right, and they went and they got whooped. І вони пішли, і їх там побили. Right, first of all, of course, there was sin in the camp. Перша причина, звичайно, що там був гріх в таборі. But then also, the bottom line is that they didn't seek. Але все ж таки кінцева причина, чому це те, що вони не шукали Бога в тому. And the extreme kind of the extreme case of this. І таке крайній випадок в цьому. Is something we find like in the book of Judges. Це щось, що ми можемо бачити в книзі Суддів. In the very end of the book, it ends with these wonderful words. І в кінці книга закінчується чудовими словами. It says, and every man did what was right in his own eyes. Кожен чоловік робив те, що він бачив правильно в своїх очах. In his own eyes, what he saw, what each person saw. That's what this is. Це те, що вони бачили. Це те, про що й тут Is this говориться. wrong? I think it's okay. Well, that's probably bad. They just. Чи це неправильно? Та ні, це напевно, що нормально. А ні, це напевно, що вже It's kind of like the було. world today. A Це, lot of по things. суті, так як світ зараз є. You know. Це багато є таких Over речей. time, certain things become okay because З enough people часом певні accept речі it. стають таким нормальним, через те, що люди їх приймають. Mm-hmm. And then this sad phrase right here at the end of verse 5, do not take us over the Jordan. І така сумна фраза в кінці 5-го вірша: не перепроваджуй нас через Йордан. Sad. Дуже сумно. All right, we'll go ahead and read on. Start from verse 6. We have the response of Moses. Read from verse 6 to 15. Давайте з 6 по 15 прочитаємо, побачимо відповідь Мойсея в цьому. Прочитайте. І сказав Мойсей до Гадових синів та до синів Рувимових: чи брати ваші підуть на війну, а ви будете тут сидіти?
Для чого ви стримуєте серце Ізраїлевих синів від переходу до того краю, що дав їм Господь? Так зробили були ваші батьки, коли я посилав їх із Кадеш-Барнеа побачити той край. І пішли вони в Ешкольську долину, і побачили були той край, і стримали серце Ізраїлевих синів, щоб не входити до того краю, що дав їм Господь. І запалився Господній гнів того дня, і присягнув їм, говорячи: по правді кажу, не побачать ці люди, що виходять з Єгипту від віку 20 літ і вище тієї землі, що я присягнув був Авраамові, Ісаакові та Якову, бо вони не виконували наказу землі. Окрім Калева, Іфонеєвого сина, Кенезіяна та Ісуса сина Навинового, бо вони виконували накази за Господом. І запалився був гнів Господній на Ізраїля, і він зробив, що вони ходили по пустині 40 літ, аж поки не скінчилося все те покоління, що робило зло в Господніх очах. А оце стали ви замість ваших батьків, як нащадки грішних людей, щоб збільшити ще палючий гнів Господній на Ізраїлі. Бо як ви відвернетесь від нього, то він ще далі триматиме його в пустині, і ви спричините згубу всьому цьому народу. So Moses first points out just how selfish they are. І перше, на що натякає чи показує їм Мойсей, це наскільки вони егоїстичні. You're just gonna sit here while everybody else goes to war? Ви що, будете тут сидіти в той час, коли всі решта підуть на війну? To me, I would elaborate. If I was Moses, I would elaborate more on that. І якщо б я був Мойсеєм, я б так розширив в цьому. What makes you so special? А що, в чому ваша така особливість? What if everybody else wants to stay here and Може, have всі this решта land? хочуть залишитись тут і бути на цій землі? I often think about this when I'm driving. You know. Я думаю часто про це, коли я їду за рулем. You know, there's on a road where one lane is turning left. На дорозі, де одна лінія повертає наліво, And this one's going straight. а ця веде право. So we have this long line of cars that's going left. І оце, наприклад, ціла дорога машин вистроєних, які мають повернути And this наліво, lane is empty. а ця лінія пуста. And so a couple of really smart guys, they'll, decide that they're going to go around everybody and get in the front. І декілька розумників вирішують, що вони просто вийдуть на ту пусту дорогу і переженуть і встануть напереді. And I'm just thinking, what makes you so? What if we all did that? Я так думаю, цікаво, а кожен зараз так само зробив. Okay, I won't get going on driving. Не буду на цю тему заходити. So it's just selfish, first of all. Перше, це егоїстичні. The second thing he points out, Друге, на що він показує, much more important actually. набагато важливіше взагалі-то. Why will you discourage the heart of the children of Israel from going? Для чого ви стримуєте серце Ізраїлевих синів від переходу? В англійському звучить, чому ви знебадьорюєте ізраїльський народ? I actually like both versions. Discourage is a good word, and then also стримує is also a good holding back. Right? Да, стримуйте. There's that to me is more. It's kind of more visual in a sense. You can. Це більше візуально для мене звучить. Because they're going forward, right? Вони йдуть вперед. And it's something that's holding them back. It's А це pulling them щось, back. що їх навпаки не пускає, стримує. I'm sure you guys, I've experienced that, when other people, the way other people react to something, it affects me, І це, не знаю, якраз я пережив це, що те, як інші можуть відреагувати на щось, це якось на мене впливає. I want to go forward and do something like, hey, let's go do this, ready, let's go. Я хочу там і щось робити, і давайте, ви готові, пішли, ми це зробимо. That's not a good idea. Взагалі-то ні, це не дуже хороша ідея. And it's kind of, oh, what? Це так зразу. So just a lack of understanding Тому це так як брак розуміння of how, what they're doing is affecting the whole nation. того, що це те, що роблять вони, має вплив на весь народ. We are part of a body.
Ми є частина тіла. Our actions, Наші дії, our what is it? Disposition, attitude, yeah, our attitude. наше відношення та ставлення. Just how we react to things, how we Те, як ми obey the реагуємо, Lord, як ми слухаємося Господа. or how we don't obey it. Або не слухаємося. It affects everyone around us. Це впливає на кожного навколо нас. It can actually, like in the church, it can create a culture. І, по суті, в церкві це навіть може створити таку собі культуру, да? Criticism. Критика. It becomes a church's culture very easily. Це може стати таке культурою церкви дуже легко. Complaining, Нарікання, worrying, переживання, a dependence on material things. там, покладання на матеріальні речі. It just starts with. You can just start with one or two people, and Це it just може, grows. це може так початися з одного, з двох людей, і це поширюється. Up until this point with the nation of Israel, that's what's happened. І це до цього моменту це теж відбувалося в ізраїльському народі. 10 spies. 10 шпигунів. The whole nation was in despair because of these guys. Через них весь ізраїльський народ був в відчаї через. Then we have the rebellion of Korah. Оце бунт Кореєвих синів. Just a few guys by Пару- comparison to the nation. Пару хлопців в порівнянні з ізраїльським народом. And that affected І це мало вплив on the culture of the whole nation. на культуру всього народу. And then here they say it again, right? They say, or I'm sorry, Moses says, verse 7, І Мойсей тут в 7 вірші говорить. the land which the Lord has given them. Від переходу до того краю, що дав їм Господь. Past tense. Це вже в минулому, It's already done. це вже зроблено. We're actually going to see in chapter 34, І взагалі-то в 34-му розділі ми побачимо, they're going to start carving up the land що вони почнуть так розділяти among themselves, right? між собою землю. A land that they haven't even conquered yet. Землю, яку вони взагалі-то ще навіть не завоювали. They still have to do all the work. Що їм вся робота ще попереду. But the Lord said, I've given it to you. It's Але done. Господь каже, я вже її вам дав. Even these words really should have had an effect on these guys. І по суті ці слова мали мати вплив на цих хлопців. This is what the Lord has already done. Це щось, що Господь вже зробив. But of course it takes faith Але, to звичайно, що для цього потрібна віра. believe it. The Bible says we're more than conquerors І в Біблії написано, що ми більш ніж переможці through Jesus Christ. через Right? Ісуса Христа. So when we go into battle now, Тому again, зараз, коли ми йдемо воювати, really it's very simple. We stand in Jesus, це дуже просто. Ми в Ісусі. and we've already won. We're conquerors І already. ми вже маємо ту перемогу. Ми We вже already переможці. have victory. У нас вже є перемога. But we receive it by faith. Але ми її отримаємо вірою, по вірі. Verse 8. 8 Your вірш. fathers did this, right? Ваші батьки зробили це. Moses is just underlining how dangerous this kind of attitude is. І Мойсей так підкреслює, наскільки небезпечне таке ставлення. That should have, to them, it should have sounded like a very relatable, very close example. Для них це мало звучати дуже такий близький приклад, дуже такий, до чого вони можуть співвіднестись. Because their parents, they died not too long ago. Через те, що їхні батьки, вони незадовго до цього помирали. I think of my dad, and I think of people remind me things that my dad said, or my
dad did. Я думаю про свого батька, про людей, які мені нагадують, що мій батько говорив, що він робив. You know, that it touches me, right? It causes me to remember, right? І це торкається мене, це заставляє мене пам'ятати. To remember my calling or to Пам'ятати consider my моє ways. покликання, чи постійно, так як мати це на увазі, чи думати про це. You know, these words, for them, this should have really, this should have been. І ці слова, Hurt, по actually. суті, вони мали їх так добряче зачепити, заболіти навіть. You know, understanding that, you know, their parents tragically, you know, they did not, did the same exact thing. Розуміючи, що їхні батьки зробили точнісінько те ж саме. And then he goes on to talk about that. І він продовжує в цьому говорити. Same exact thing. In verse 9, they discouraged the heart of the children of Israel. І в 9-му вірші, що знову ж таки вони стримали серце Ізраїлевих синів, You know, so that they did not go to the land. щоб не входити до того краю. Yeah, so the same exact thing, that, you know, just holding back holding back all of the people. Що, по суті, це те, що зробили їхні батьки. Вони стримали весь ізраїльський народ. Now, this next generation, they're trying to seem a lot more spiritual than their parents. І це нове покоління, воно виглядає набагато духовнішим, ніж їхні були Like батьки. we said in verse 4, they're saying, this land which the Lord has conquered Так як ми for бачили us. це в 4-му вірші, що та земля, що Господь переміг для нас, що завоював, що він побив перед ізраїльською But громадою. Moses sees it as exactly the same thing. Але Мойсей бачить те, що роблять вони, в тому ж самому світлі, як що їхні батьки робили. Same results. Такий ж самий результат. They discourage the hearts of the people. Вони стримують серця людей, народу. It's no different. Воно нічим не відрізняється. Yeah, it's in speaking of our hearts. You know, І говорячи про наші серця, obviously it's the Lord that is our strength, and He's the one that fills our hearts. і звичайно ж це зрозуміло, що Господь, Він є наша сила, Він той, який дає нам, підтримує наші серця. But the Bible talks a lot about us encouraging one another. Але в in this Біблії way дуже too. часто говориться про те, що ми повинні бути підбадьоренням, заохоченням один для одного. And maybe I'm kind of repeating myself because we talked about it a little bit, but yeah, so often, when somebody will have vision or have an idea, or something that the Lord puts on their heart. Я, може, повторююся, але часто, коли хтось має якесь бачення, щось, що Господь кладе їм на серце. And I've learned this kind of the hard way because George was, always full of ideas and full of, new things І я, that he напевно, wanted що to do. так, як ніби важким шляхом навчився цього, через те, що так для Джорджа він завжди повний ідей, повний бачення. And at first I would always just find reasons to not I'd find reasons not to do what he was talking about. І спершу я постійно знаходив причини, чому не робити те, що він пропонував. Що він Just saying, well, it's probably, it's probably going to be like this, and we probably don't have enough money to do that, and probably nobody's going to want to do that. І я починав, напевно, що це буде так, і друге, це скоріше все, що нам не буде достатньо грошей, щоб це зробити. Третє, це інше може це не сподобатися. It's so discouraging. Але це настільки знебадьорює. I feel bad for how I was so discouraging to George. І мені просто зараз шкода, наскільки я такий був знебадьорюючим для Джорджа. And the Lord, started to convict me, started to show me that really all I need to do is just encourage him to do whatever the Lord has put on his heart. І Господь просто почав мене так як облічати, що все, що я повинен робити, це заохочувати, підтримувати його в тому, що Господь кладе йому на серце. It's really good. I've probably shared this before, but an example in the church or something that happened. І я теж раніше вже говорив про це, що в церкві що вже таке сталося. Ти була, коли ми про бутерброди говорили? Yeah. I was just thinking about it the other day because of how it's affected us even now. І я просто недавно це згадувала через те, наскільки який це мало вплив на нас навіть зараз. George had this idea. В Джорджі була така ідея. Let's do sandwiches after church. Давайте після служіння будемо робити бутерброди. So that people don't have to leave right away and Щоб людям не eat and треба talk. зразу йти додому, щоб не могли щоб бути. And so we had a team meeting and we were talking about І в it. нас була там команда зустріч, ми говорили про це.
And it just seemed like everybody was just like, just one reason after the other of why this is a bad idea. І так виглядало, що майже в кожного була причина за причиною, чому ця ідея не піде, чому це погана ідея. You know, it's a lot of money, somebody always has to be there to do it. And, Це буде забагато грошей, треба, щоб хтось постійно цим займався. all good reasons. Всі ці добрі причини. They were good reasons І not по to do суті, it. так, це були правильні причини, чому ми не повинні цього робити. And I could tell George was really discouraged. І я просто побачила, наскільки це знебадьорило Джорджа. And this was after kind of the Lord had worked in me concerning І these kind of це things. вже було після того, як Бог попрацював наді мною на рахунок тих питань. Yeah, and I just said, let's stop trying to find reasons not to do this. І ти сказав. Yeah. Я кажу, давайте не будемо шукати причин, чому це не робити. We can always find reasons not to do something. Ми завжди можемо знайти причину, чому нам не треба цього робити. Let's say we're doing this. Давайте скажемо, ми це зробимо. Now, how are we going to get it done? А тепер давайте поговоримо, як ми це зробимо. And we did it. І ми це зробили. And it's interesting, even though we don't sell the sandwiches anymore now. І що цікаво, що не дивлячись на те, що ми зараз вже не продаємо бутербродів. Have you noticed that it's changed the culture? Але чи Of ви our church. не замітили, що це, по суті, змінило культуру нашої церкви? Before we did the sandwiches, Перед тим, як ми почали робити бутерброди, nobody stayed after church to fellowship майже like that. ніхто не залишався після служіння, щоб просто поспілкуватися. Right? I mean, a few. Декілька чоловік. After we did the just everybody stayed. We just, they stayed forever. Після того, як почалися продаватися бутерброди, всі залишалися і до цих пір так і є, що залишаються надовго. And now even more so in this, we have our own building and it's just more comfortable. І зараз навіть ще більше, через те, що зараз у нас є своє приміщення, більш зручніше. But I just noticed now it's like, even without the sandwiches, it's like people have this understanding that we can just fellowship. And we Але can, навіть зараз, що вже без бутербродів, все ж таки в людей є таке розуміння того, що ми можемо спілкуватися, можемо позависати. But God used the little sandwiches. Але Господь використав ці бутерброди, And that idea, it і was ця ідея, very simple, very вона була small, проста, маленька, very easy to discourage someone from дуже giving легка, that kind of щоб idea. знебадьорити когось від того, щоб робити це. Yeah, but what an opportunity. Але яка це можливість? One of the greatest examples in the Bible is Jonathan and his armor bearer. Одна з найтаких яскравіших прикладів цього – це Йонатан і його зброєноша. Лоша. Напевно, його було звати Льоша. Зброєноша Лоша. Цілком можливо. Фільм треба зняти. Якщо ви не розмовляли українською мовою. Зброєноша Лоша. Зброя Лоша. Anyway, Jonathan he was filled with the Spirit. Йонатан, він був переповнений духом, He was filled with courage. переповнений It's сміливістю. like, hey, you see those Philistines І up there? він каже, ти бачиш тих They филистимлян? were up on a, hill way up there. And Вони they десь had там like були на горбі, на горі. that was where their, what we call it, what is it, a base or an outpost was, or whatever. Це де вони, так як їхнє військо було розміщене. And Jonathan said, hey, what difference does it make for the Lord to save by 1,000 men or 2 men? І Йонатан каже, слухай, а яка різниця, чи він для Господа немає різниці, чи 1000 побити, чи 2 людьми. That's some pretty awesome logic right there. Це така, Spiritually speaking. говорячи духовно, дуже така надзвичайна логіка. Да? It's like, does it really, and it's because it's true. It's like, does it really matter to the Ну, по Lord? суті, це правда. Для Бога немає різниці. And he's saying this to his armor bearer. І він говорить це своїм збройноші. He's like, let's go and wipe these guys out. Пішли і ми їх поб'ємо. If the Lord, Якщо we'll take this as a sign, if they say І this. ми там за знак візьмемо це, якщо вони там скажуть, то. And if I was the armor bearer, I'd be like, oh, Якби я був тим збройношем, я би так подумав. bye. Побачимося пізніше.
Боже, чому їх і одного не може, і одним не може робити. Yeah. He said, well, but God probably can use one too. Okay. Shalom, Jonathan. Yeah, but the armor bearer, that famous, it's the only words of that armor bearer in the Bible. І взагалі-то це єдині слова, які той збройноша сказав там в цьому місці. I mean, if my name was in the Bible, those would be the words I wanted in the Bible. Якби моє ім'я було в Біблії, я би хотів, щоб ці слова були там. Do all that is in your heart. Роби He said, все те, що в твоєму серці. everything the Lord has put on your heart, do it. Все те, що Господь поклав тобі в серце, роби це. And then the most important part to me is these aren't just empty words. І найважливіша частина в цьому, що це не були просто пусті слова. With George, I understand that if I agree to something that he wants to do, І з Джорджем я розумію, що якщо я погоджуюся з тим, що він хоче щось робити, that means that I'm doing it а це означає, що я буду це with робити. him. We're doing it Разом з together, ним, right? ми разом будемо це робити. He went and because he could have just said, go and do all that's in your heart. Go right ahead. Він міг сказати, іди роби все те, що в твоєму серці. And I'm going to go and tell the guys that, to pray for you. Я сказав хлопцям, щоб вони за тебе молилися. No, but he went and fought with him. Ні, він пішов і воював разом з ним. Yeah, that's, I think that's a picture. I mean, we don't read about, Jonathan's reaction or Jonathan, how the words of the armor bearer affected Jonathan. Там не описується реакція, чи як ті слова, які збройноша сказав, повпливали на Йонатана. But just knowing myself how much that type of encouragement helps. Але знаючи сам навіть по собі, як такі слова підбадьорення допомагають. I mean, they're vital. Вони дуже важливі. It sometimes makes all the difference. І інколи це так, як це те, що приносить зміни, так. I think that might have been what Jonathan needed to hear in order to do it. Може, це і було саме те, що Йонатанові треба було почути для того, щоб це виконати. Right? We were when we were in the East, when we were doing concerts very close to the fighting. Коли ми проводили ті концерти поблизу до бойових дій, The guy that was our driver, наш шофер, he's kind of a crazy guy. він трохи такий шалений хлопець, безбашений. Sorry, too bad we don't have that word in English, really. It just kind of, yeah, kind of just, I don't even know how to describe that. And then Pasha, one of the leaders of the band, the bassist. Паша, один з лідерів Same way, just kind of, групи. just go for it. Такий kind ж of guy. самий. Давайте ми це зробимо. And it was scary for me to be there. І для мене мені було страшно, щоб бути там. But to be with those two guys, Але бути там з тими двома хлопцями, I had so much more courage. в мене набагато більше було сміливості. I would just because I would always just look for them. Я завжди просто дивився на них. I would just, when we heard somebody said, hey, they might bomb this place. I mean, they said that this might get bombed. Коли ми були там, сказали, що це місце, напевно, що будуть бомбардувати. And I just look at those guys. І я просто подивився на тих хлопців. No reaction, they're calm. Абсолютно ніякої реакції, вони спокійні. Maybe of course, they're probably a little crazy. Звичайно, що вони трошечки справді безбашені. But I mean, I don't know if I would have been able to go through with the whole thing without them. Але я не знаю, чи я зміг би через це все пройти без них. And spiritually speaking, man, І говорячи духовно, there's so little real encouragement in the church as a whole. дуже мало підбадьорення в церкві як загалом. We talk about how each person needs to seek the Lord and Ми draw near to the говоримо про Lord. те, як кожен особисто має шукати Господа, приближатися до Бога. But so little in the church is it talked about how we just need to be an encouragement to one another. Але так мало в церкві говориться про те, що ми повинні бути підбадьоренням один для одного. Not just
saying, hey, don't worry, all things work together for good. Не просто там сказати, та не переживай, все, що стається на краще. But walking through difficulties with each other and Але проходячи через важкі моменти разом, один з одним. the strong holding up the weak. Сильні, несучи тягар слабких, несучи піднімають. Whereas so often the strong like to just kind of beat down the weak. Дуже часто стається так, що той сильний ще добиває того слабкого. I know because I've done that before. І я знаю, через те, що я це робив раніше. Раніше, I mean, I still probably have a tendency to do that. І до цих пір в мене є тенденція, щоб це You're робити. just thinking, oh man, that guy's weakness, like why can't he just get out of it, you know? Там подивитися в тій слабкості, та чому б йому просто не вирватися з цього? Rather than, being someone that would encourage his heart. Замість того, щоб бути тим, хто підбадьорить його серце. All right? Yeah, so, I mean, this is what Moses is concerned about most of all. І це те, про що найбільше переживає Мойсей. Verse 11, right, he says, from 20, it talks about it's from 20 years old and above. All of those people are dead now. Що говориться про від віку 20 літ і вище тієї землі, що вони всі помирали. I mean, just the privilege that this generation has. Це привілей, яку має цей народ. And just think of it, all of those people before you, all of those, you knew them, 20 years old and above. Всі ці люди, які були перед вами, ви їх знали. None of them get to do what you can do right now. Ніхто з них не має можливості зробити те, що ви можете зараз робити. They don't even have the opportunity to take a step of faith. В них навіть не було можливості зробити крок віри. Right? Just, Moses kind of pleading with them. І Мойсей, так як він починає їх благати, вмовляти, Showing them just how wrong and ridiculous this is. показуючи їм, наскільки це неправильно і якось смішно чи Summa, yeah. зовсім. Verse 14, you have risen in your father's place. В 14 вірші, ви ж замість ваших батьків стали. Not learning from their mistakes, Не навчаючись з їхніх помилок. but similar to the Pharisees, actually. Але, по суті, дуже подібно до фарисеїв. The Pharisees were convinced Фарисеї були переконані, that, that they were not like their fathers. що вони не були такими, як їхні батьки. Jesus said, your fathers stoned the prophets. Ісус сказав, що ваші батьки побивали пророків. Every Pharisee was thinking, I would never do that. I'm way too righteous. І, певно, кожен фарисей сказав, я б ніколи цього не зробив, я занадто праведний, щоб таке робити. And Jesus says, a greater than the prophets is here. А Ісус каже, більший за пророка тут. Speaking of himself. Говорячи про себе. They might have seen themselves as better than their parents. Вони, напевно, що бачили себе кращими, ніж їхні батьки. More spiritual. Більш духовними. But he's saying right here in verse 14. Але в 14 вірші Moses is actually saying that they're increasing still more the fierce anger of the Lord. Що вони збільшили ще палючий гнів Господній. Not just the same as another. This is increasing the anger. Що це не такий ж самий гнів, як був на їхніх батьків, але що вони ще збільшили його. Right? Yeah. And then he talks about the result of their father's sin. І він говорить про результат гріхів їхніх So батьків. Moses basically giving them a very stern warning. По суті, Мойсей, він їх попереджає, таке попередження, сильне попередження їм дає. Verses 16 to 19 now. З 16 по 19. Ми підійшли до нього та й сказали, ми побудуємо тут кошари для нашої худоби та міста для наших дітей.
А ми самі узброїмося, готові до бою перед Ізраїлевими синами, аж поки не введемо їх до їхнього місця. А діти наші осядуть по твердинних містах, охороняючи себе перед мешканцями цієї землі. Ми не вернемося до наших домів, аж поки Ізраїлеві сини не заволодіють кожен спадком своїм. Mm-hmm. So they went away, Вони пішли, and now they're coming back to Moses. тепер вони повернулися до Мойсея знову. Moses probably talked to him like, oh, good, that was probably enough. They're probably too scared to do anything. І Мойсей, певно, поговорив з ними і думає, ну все, цього було достатньо, напевно, що вони вже злякалися, щоб це But робити. here they come again. Але ось вони знову приходять, So they offer kind of this sort of compromise. і тут вони пропонують такий компроміс свого роду. So they're saying, we'll build, these houses, build these things for our families. And Вони кажуть, що ми побудуємо тут кошар для нашої худоби, для міста для наших дітей. so sad. I mean, the heart's just, nothing's changed in the heart. Дуже сумно через те, що абсолютно нічого в серці їхньому не змінилося. But now, the only thing that's changed is kind of just the outward, what's happening outwardly. Єдине, що змінилося, це те, що відбувається фізично. They're going to, with this compromise, they're going to do enough so that the Lord doesn't destroy the nation. І з тим компромісом вони зроблять достатньо так, щоб Господь не винищив весь народ. Right? So many people do. It's like, I'll what's just to do enough. Дуже часто люди роблять те, так лиш би достатньо. When people ask me dumb questions, I wonder, am I allowed to do this? Коли люди запитують такі питання, чи можна мені робити ось це? Are you just trying to find, how many things you can do without going to hell? Is that kind of the Чи ти idea? намагаєшся знайти, скільки речей ти можеш робити так, щоб не попасти в пекло, чи що? В чому ідея цього? Because that's what this is. It's just kind of like, okay, we got to do enough just so that it's not enough to really call it sin. Це, по суті, це так, як воно і виглядає. Це робити настільки так, щоб воно не виглядало, щоб це не назвати гріхом, щоб це не виглядало гріхом. But God has so much more. Але Бог має набагато більше. There's so much more to be had. To be had. There's so much more that the Lord wants to give. Є набагато більше, чим ми можемо володіти, що Бог може нам, чи хоче нам дати. Turn to Psalm 34 or 33 in somebody. 34 чи 33 псалом. So 33. в мене в українській Біблії і 33, і 34. Тут так само. Verse 8 or verse 9, depending on the Bible also. Скуштуйте, так бачите. 9-й вірш. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь. Блажена людина, що надію на нього кладе. Taste and see that the Lord is good. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь. This is the opposite of what these guys are doing. І це є протилежне не того, що роблять ось ці хлопці. In light of this verse, isn't it absurd when people say, am I allowed to do this? Am I allowed to do that? В світлі ось цього вірша, чи це не звучить абсурдно питатися, а можна мені робити ось це, чи можна його те зробити? It almost sounds like they're talking about a different God than the one that says, taste and see that the Lord is Це good. майже звучить, як ніби вони говорять зовсім про іншого Бога, аніж той, який каже, скуштуйте і попробуйте, який добрий Господь. Right? Katie, my first daughter, right? Катя, моя старша донька, to get her to taste any new food, для того, щоб якось її заставити попробувати любу нову їжу, яку вона ще не пробувала, it's
it's close to impossible. Це дуже близько до неможливого. She could seriously live on bread and water Вона реально може жити просто на хлібі і на воді. and maybe something sweet. І на чомусь солодкому. Because, I mean, anything. She doesn't even smell it, she just looks at it. I just show her, like, you know, try this. І вона навіть не понюхає, вона просто подивиться на це, і я їй кажу, попробуй це. I don't like that. Мені це не подобається. You've never tried this Ти before. навіть не попробувала цього. You have never tried this in your life. Ти в житті цього не пробувала. I don't like it. Мені це не How подобається. do you know Та that you як ти don't like знаєш, it? що це тобі не подобається? I don't like it. Мені You know, це it's не just- подобається. Of course, I'm like, well, you're gonna eat that. Ти це будеш їсти. And until you eat that, you're not eating anything else. І поки ти не з'їсиш цього, ти більше нічого іншого не будеш. And she'll go all day. She won't eat anything that day. І цього дня вона може взагалі нічого не їсти. Seriously, I mean, it's just like, how? What's in your head? What are you thinking? This tastes amazing, and you don't even, you have no Що в idea. тебе в голові? Це дуже смачно, а ти навіть не хочеш цього попробувати. It's the same exact thing. Right? Це точнісінько таке саме. Taste and see that the Lord is good. Скуштуйте і попробуйте, який добрий Господь. That's this. I just can't even imagine. I mean, of course, you can't say that God was frustrated because He knew what they were going to do. І, звичайно, не можна сказати, що Бог був роздратований, не роздратований, а більш так як роздратований, що він знав, що вони це можуть зробити. But how can you imagine just going through this? And His heart is to show how good He is and how awesome He is. Але можете собі уявити, вони через це все перейшли. Він показав, наскільки Бог є добрий, його серце, і наскільки він надзвичайний. And all they're thinking about is, how can I get my way and God not be angry with me? А все, про що вони думають, як я можу отримати те, що я хочу, але так, щоб Бог на мене не розізлився. It's absurd, but you know that we do it. І Also, це right? абсурдно, але ми знаємо, що ми це робимо теж. Right? It's very human. Це дуже по-людськи. I mean, just the idea of like, I didn't do this, or I did do this, and the Lord is, Навіть саме це таке Angry. розуміння, що ой, я там не зробив цього, чи я навпаки щось зробив, і тепер Господь злий. this whole idea that it's our relationship with the Lord is based on our performance. І оце все розуміння, що наші відносини з Богом базуються на нашому комусь, навіть не те, що я, а на нашому тому, що ми робимо, те, що ми показуємо, на наших якихось діях. Just, I mean- Що сказати? Performance. Я не почув. Що наші відносини базуються Як на... ми ж Як ми, Як виконуємо. ми оперуємо, як ми діємо. як ми виконуємо. На зовнішні такі Показники, видимі діяльності. Yeah. The whole Bible just screams at us. It just Ця Біблія просто до нас кричить. saying, taste and see that the Lord is good. Скуштуйте і побачите, що який добрий Господь. Experience the Lord's grace, Відчуйте, переживіть, відчуйте Божу благодать, His love and His forgiveness. Його любов, Його прощення. Yeah, it's funny how we have a way of just spinning that. Right? І це цікаво, як у нас є, Well, how we change that. in як our ми minds. можемо це перекрутити, And- можемо це поміняти. The next part here is even more sad to me. І наступна In a частина sense. тут, це, напевно, що навіть ще сумніше, принаймні для мене. So they say in verse 17, we will be armed. В 17 вірші, що ми самі озброїмося, And then in verse 18, they're saying, or wait, sorry. What does it say? Verse 17, we have prophets. This, and other ones. In verse 17, our little ones will dwell in the fortified cities. в 17 вірші, що а діти наші осядуть по твердинних містах. I'm sad for the children. Для мене це, мені сумно за дітей. They're not going to get this opportunity to see the Lord's victory after victory У after них не victory. буде тої можливості побачити Господню перемогу за перемогою. Все те, що Господь... Think of the generations after this Подумайте про всі ті покоління після цього, that heard of Jericho and
heard of AI, and all of these different things. Які чули про Єрихон, про Ай, про So all of those victories of the Lord, right? всі ці перемоги Господні. These kids, that we weren't there. А ті діти, нас там не було. They didn't get to see, they didn't get to experience those Вони victories. не мали можливості побачити це, пережити це. This selfish attitude and this І disobedience, це таке егоїстичне ставлення і непослух. they're keeping their kids from experiencing the Lord. І це стримало їхніх дітей від того, щоб вони відчули Бога, побачили Бога. This, hits close to home for me. Like this really, it's convicting for me. І це мене, це дуже так облічає, це так мене зачіпає. I start, you read this and I just start thinking, what kind of things am I, protecting my kids from, or, trying to, whatever. Я думаю про те, що про ті речі, від яких я намагаюся захистити моїх дітей. Or am I, and of course my kids are still young and there's things in the future. І звичайно ж, мої діти ще малі, ще є там майбутнє. But already am I putting them in a position to be able to see the faithfulness of Але God? знову ж таки, чи я ставлю їх в такому місці, щоб вони побачили Божу вірність? Are they going to grow up knowing the power of God? Чи вони будуть виростати, знаючи, чи виростуть вони знаючи силу Божу? It kind of scares me when I think of other missionary families that I kind of grew up with. І це трохи мене лякає, думаючи про інші сім'ї місіонерів, з якими я виростав. Where the kids were so isolated from the ministry and the parents. Де діти були настільки відділені від служіння, в якому були задіяні батьки. From really especially the dad, very separated from the life of the dad. Особливо від батька, від служіння, в якому батько був задіяний. And it's just a lot of these kids grow up with this sort of with the bitterness and with the І багато з цих дітей виросли з такою гіркотою. And in this case, І в цьому випадку, as we look at the history of the nation of Israel, як ми дивимося на історію ізраїльського народу, the children of these people, діти ось цих людей, they're going to be the first ones to fall into idolatry, the вони first ones to будуть take up, перші, які впадуть в ідолопоклонство, first ones that are going to be taken into captivity, будуть перші, які попадуть в полон, в рабство. right? Because that river and that, even geographically, there was a protection for the rest of the nation. Через те, що навіть географічно, будучи по одному боці ріки, був певний захист. So it's just something to really be praying about, as my kids grow, just wanting them to experience. І це щось, про що ми повинні молитися, що як мої діти ростуть, оце бажання, щоб діти бачили, так як пізнавали Бога. I saw the good and I saw the bad in my parents. В своїх батьках я бачив і добре, і погане. Growing up, I always thought there was more bad than good. І коли я виростав, я думав, що було більше поганого, ніж доброго. But everything was exposed. They didn't hide anything from us, as far as абсолютно все було what was going on in the church. відкрите. Вони нічого від нас не ховали. Все, що відбувалося в церкві. But through that, але через це the overwhelming kind of summary. Таке The very easy summary to make. You could see it very clearly. Так як ніби такий підсумок підвести. Yeah, it was so clear to see that, it was the Lord that was doing the work. Було просто чітко і зрозуміло бачити, що Господь був той, який проводив свою Maybe my роботу. parents made mistakes. Може, мої батьки зробили якісь помилки. They followed the Lord. They trusted Him. Але вони слідували за Богом, вони довіряли йому. And He brought victory after victory after І victory. він приносив перемогу за перемогою за перемогою. We got to watch that happen. А вони просто ми це все просто бачили на наших очах, як це відбувалося. And just I want my kids to
experience that. І я хочу, щоб мої діти переживали таке ж саме, щоб вони пройшли через таке це ж саме. Yeah, and then they say, we will not, verse 19, we will not inherit with them on the other side of the Jordan. Вони в 19 вірші говорять, бо не будемо ми володіти з ними по той бік Йордану. Because our inheritance has fallen to us on this eastern side of the Jordan. Бо прийшла нам наша спадщина з цього боку Йордану. Yeah. So even the way they say that, І навіть те, як вони це говорять. first of all, there's a resolve. They've decided. This is what Перше, це те, що вони так як знайшли вирішення, вони прийняли рішення. this is our inheritance. Це є наша спадщина. And then even the way they worded it, saying it has fallen to us. І навіть те, як вони це навіть сказали, бо прийшла нам наша спадщина. Yeah, so many people talk like this. Так багато людей говорять таким виразом. Yeah, the Lord told me to do this, so I'm doing it. Так, Господь сказав мені, щоб я робив це, тому я це роблю. So like when somebody says that to you, you're like, well, I guess I can't say anything now because Коли хтось так тобі говорить, ти вже зразу, в мене не лишається місця, щоб я що я буду щось проти Бога казати. people say that about me. It's just like, the Lord told me that you need to do this or that. Навіть були люди, які приходили і казали, мені Господь сказав, що ти маєш робити там то-то і то-то. Sorry, the Lord didn't tell me that. Вибачте, Господь мені цього не сказав. Hey, just kind of, again, it's just sort of this, you can always say that. It's so easy to say І that. це ви завжди можете це говорити, це настільки легко сказати це. I think a lot of times that's really pride. Але дуже часто, в більшості часу це гордість. I don't want anybody, I don't want to hear anybody else's opinion. Я не хочу, щоб хтось ще щось мені тут розказував якусь свою думку. So I'm just going to say, well, the Lord told me that. Тому я просто скажу, що Господь сказав мені, щоб я. As like when we have meetings like with leaders in the church here. Коли ми проводимо зустрічі з лідерами в церкві тут. I'm always, I could never bring myself to just say, the Lord told me that we should do this. Мені дуже важко сказати, що Господь мені сказав, що ми повинні робити ось це. There's nothing wrong with saying, I'm not sure. Нічого поганого немає в тому, щоб сказати, я не впевнений. I think this is what we should do. Я думаю, що це є те, що ми повинні робити. What do you guys think? А що ви думаєте? Right? That's fine. І це нормально. Why do we have to, have this fake confidence? Навіщо нам така притворна впевненість? Right? The confidence is in the Lord. It's not in us. Впевненість в Господі, а не в собі. Yeah, and then Moses responds again. І знову Мойсей відповідає. Let's read verses 20 to 27. З 20 по 27. Сказав їм Мойсей, якщо ви зробите цю річ, якщо ви озброїтесь на війну перед Господнім лицем, і перейде кожен ваш озброєний Йордан перед Господнім лицем, аж поки він не вижене ворогів своїх перед собою, то буде здобутий той край перед Господнім лицем. І ви потому вернетеся і будете невинні перед Господом та перед Ізраїлем. І буде вам цей край на володіння перед Господнім лицем. А якщо не зробите так, то ви згрішили Господеві, і знайте, що ваш гріх знайде вас. Побудуйте собі міста для ваших дітей та кошари для ваших отар, а що вийшло з ваших уст, те зробіть. І сказали Гадові сини та сини Рувимові до Мойсея, говорячи, раби твої зроблять, як пан наш приказує. Діти наші, жінки наші, стадо наше та вся наша худоба будуть там, у гілеадських містах. А раби твої перейдуть, кожен військовий озброєний перед Господнім лицем на війну, як пан наш наказує. Yeah. So verse 22, say, or Moses says, if you do this, you will be blameless. В 22-му вірші він каже, що якщо ви зробите це, ви будете невинні. So blameless, yes, they will be blameless. Невинні, так, вони будуть невинні.
blessed by all that the Lord wants to give? Благословені всім тим, що Господь хоче дати? No. Ні. You know, I wonder what later when they did return home, І мені цікаво, чи пізніше, коли вони повернулися додому, if they were like really bummed, you know, really чи вони цікаво, чи disappointed. вони були такі розчаровані, чи розбиті, зломані, да, в такому плані. Man, wow, you know, all this, you know, I'm just over there. Це все, а ми десь там, по другий бік. Yeah, sure, it's sad. Я впевнена, що це було сумно. I think in verse 25, and it say, your servants will do all as my Lord commands. І в 25-му вірші раби твої зроблять, як пан наш приказує. You know, just everything they said does not line up with them calling themselves servants. І все те, що вони сказали, абсолютно не співпадає з тими словами, як що вони сказали перед тим, називаючи себе рабами. You know, by what they said before. Це те, що вони сказали раніше. The Lord in their lives is, they're the Lord. По суті, вони являються Господом свого життя. Not Jehovah, not Moses. Не Єгова, не Мойсей. But they are the Але Lord's. вони Yeah. керують. Your servants will do whatever. А раби твої зроблять все. Whatever. Stupid. It's just like, Це тупо. it's almost like flattery, right? Це майже так, як підлабузництво, да. Oh, we'll be your servants. As long as I can get what I want in the end. Твоїми I'll be рабами, your servant. лиш би ми отримали все те, що ми хочемо. Yeah. So let's go and read now from verse 28 to 32. Давайте з 28 по 32. A lot of it's just kind of repetition of what we just. І багато з цього це так повторюється, все, що ми говорили. Мойсей наказав про них священникові Елеазарові і Ісусові, синові Навону, та головам батьківських домів племен Ізраїлевих синів. І сказав Мойсей до них: якщо Гадові сини та сини Рувимові перейдуть із вами Йордан, кожен озброєний на війну перед лицем Господнім, і буде здобутий край перед вами, то дасте їм Гілеадський край на володіння. А якщо вони не перейдуть з вами озброєні, то отримають володіння серед вас в Ханаанському краї. І відповіли Гадові сини та сини Рувимові, говорячи: що говорив Господь до твоїх рабів, так зробимо. Ми перейдемо озброєні перед Господнім лицем до Ханаанського краю, а з нами буде наше володіння по цей бік Йордану. Mm-hmm. So they basically just repeated everything to Joshua so that he knows about the whole situation when he goes. По суті, вони все це повторили Ісусу Навину, щоб він був в курсі всього того, що вони будуть робити. Okay, so then Moses, verse 3 says, so Moses gave to the children of Gad, to the children of Reuben, to the half tribe of Manasseh, the son of Joseph, the kingdom of Sihon, kingdom of the Emirates, and the kingdom of Og, kingdom of Shem, and which is its borders. Yeah, and then it just goes on to kind of elaborate on the, the cities that they're going to build. І так більше ширше сказати за ті міста, які вони будуть будувати. It's really not that important, right? І це не настільки важливо. Well, yeah, I mean, it's just the names of the cities in the end of the chapter. Кінці, просто назви міст. Yeah, that's pretty much the end of the chapter. Це, по суті, кінець розділу. I mean, just reading all those names out loud is going to take a lot of time and be hard walking. So, yeah, that's 32. So, yeah, now it's kind of funny that I thought before, I was like, oh, maybe we'll go all the way to the end of the book, Це так цікаво, що я думаю, що ми прийдемо до кінця книги сьогодні. But this chapter is, it's really some Але цей розділ good principles дуже хороші принципи through bad example. через поганий приклад. Just
the Bible kind of repeating itself, really, you know, in a sense. І Біблія, так як ніби сама себе повторює, Right? And it's just kind of the same problem again, just the lack of така ж сама проблема, брак seeing the goodness of God and, you know, His Брак. desire for us. розуміння Божої доброти до нас і Його, так як серце до нас. The life that He wants us to have. Right? Життя, яке Він хоче, щоб в нас було. Like, I don't know, there's just so often there's a disconnect between, you know, when we say that we live for Christ or whatever. І дуже часто, коли ми говоримо, що ми живемо для Христа, You know, or we just trust in the Lord, you know, with our ми life. довіряємо Господу своїм життям. You know, there's a disconnect between that and, you know, but for me to kind of have what I need in life, you know, I've kind of got to go and get that. I've got to І fight for that є myself. так як нестиковка тоді, коли якщо я щось хочу в своєму житті, я повинен це собі заробити, завоювати, здобути. And it's a miserable life, really. І це жахливе, нещасне життя. You know, when we're kind of with the Lord, He's our Ми ніби saved, з Богом, ми спасені, but then, you know, we're still like trying to figure out how to make our lives better. але ми намагаємося якось знайти спосіб покращити своє життя. According to what we think a better life is. Згідно того, що ми думаємо, що є краще життя. Yeah, you know, walking by sight, not by faith. You know, it's Керуватися тим, що ми бачимо, а не вірою. I think that's to me the big, you know, lesson here. І для мене це, напевно, що найбільший урок в цьому. Well, I guess there's two. Ну, взагалі два. You know, there's that, and then there's, you know, the whole idea of being a part of a whole body, and you know, Це і друге, це розуміння, щоб бути частиною всього тіла. and the incredible influence each one of us has І with our це attitudes. надзвичайний вплив, який маємо кожен з нас на своїм ставленням один на одного. Paul repeats over and over again how, well, not over and over, but to each church, right? Павло повторює майже до кожної церкви. Saying, you know, encourage one another. Говорить, підбадьорюйте один одного, заохочуйте Bear один the одного, burdens of one another. носіть тягарі один одного, Sing songs to one another. співайте пісні один до одного, Remind each other of these truths. нагадуйте один одному цю правду, ці правди, істини. Because he knows the power of the negative effects Через те, що він знає силу того негативного впливу, that we can have on each other also. який ми можемо мати один на одного теж. Yep. Yeah. Maybe anybody have anything to add? Хтось щось має додати? Just any questions or thoughts? Запитання, думки? Давай, Саша. Ні, ну я можу виключити, якщо соромиться. Yeah, just in case, you know, they say something wrong, I'm gonna turn this off.